capital of India, New Delhi. The 47th traditional Rath Yatra of Lord Sri Jagannath took place in Delhi at Hauz Khas Sri Jagannath Mandir on Friday. This grand event was organized by Sri Neelachal Seva Sangh yesterday, 27th June 2025, and was attended by around 20,000 enthusiastic devotees of Lord Jagannath who were thrilled to see their Lord on the Rath. The entire stretch from Green Park Main Road to Hauz Khas Village Road was bustling with devotees who came with their families from different areas of Delhi NCR. The traditional Chhera Ponhora was performed at 1:45 p.m. by the Honorable Chief Minister of Delhi, Mrs. Rekha Gupta, who respected the customs and traditions by wearing traditional clothing. Jai Jagannath! Bolo Prabhu Jagannath ji ki! Jagannath ji ki! बहुत बहुत धन्यवाद। यही कामना करना चाहती हूँ कि प्रभु आपका आशीर्वाद हम सब पे, सारे दिल्ली वासियों पे, समस्त भारतवासियों पे, पूरे विश्व पे यूं ही बना रहे और विकसित भारत, विकसित दिल्ली आपके आशीर्वाद से गतिशील हो। The colourful chariot carrying Mahaprabhu Sudarshan, Lord Balbhadra, Lord Jagannath, and Devi Subhadra was drawn by the devotees in a large procession starting at 2:30 p.m., which traversed Aurobindo Market Side, Main Road of Aurobindo Marg, Green Park, Yusuf Sare, and AIIMS before ultimately reaching Hauz Khas Sri Jagannath Mandir. तो से आम भितर शक्ति उपाध्याय जे आमर एरिया एमएलए साथी आहरी भी सब माने से बहुत आज कम कर जो रथ यात्रा बहुत कम से गोटे जय हो जय। तो मु मोर एवं आम भितर एमती मंत्री अच्छी आमर अशोक ठाकुर अच्छा अनिल अनिल आमर एमएलए अनिल जी से आरकेपुरम अच्छा रविंदर चौधरी। In keeping with tradition, Sri Neelachal Seva Sangh distributed sweet rice known as khichdi and halwa bhog accompanied by cold water to the devotees this year. The Sangh also arranged a large-scale bhandara from 11 a.m. to 8 p.m. For this occasion, local police from Hauz Khas were deployed to ensure law and order and to strengthen security measures for managing vehicular traffic. Furthermore, Sri Neelachal Seva Sangh provided additional volunteers and security personnel to uphold law and order. जय जगन्नाथ आमर ये दिल्ली रे हाउस का स्थित जगन्नाथ मंदिर रे आज 47 वर्ष है प्राय रथ यात्रा चली सब बड़े माने जगन्नाथ पुरी पर जदि कौटी रथ यात्रा होता सेटा एटी हाउस खास मंदिर होता सेटा 79 रे शुरू होता से 5000 लोक आज प्राय 1.5 लाख पाखापाखि लोक समागम होती जगन्नाथ आज बहुत शुभ दिन पूरे भारत वर्ष रे जगन्नाथ पुरी भी हो दिल्ली रे भी हो तो समस्ते जगन्नाथ समस्त को मंगल करंतु आउरी आसी समस्ते सब भक्त मान को आसी रसी टाणी समस्ते आशीर्वाद नियंतु आउ समस्त के जगन्नाथ घंट घोड़े रखु।
अतिथि माने हमारो जो दिल्ली रो मुख्यमंत्री से जोग देइथिले जे अतिथि भाव माने हमरो जो नुआ चीफ मिनिस्टर जो तापरे सांसद जो मिना ये जो बांसुरी स्वराज और हमर एमएलए ये कि सतीश उपाध्याय आउ तापरे हमर अन्य माने सब किछि एमएलए मान्यगण व्यक्ति आसीथिले जोटा कि सुरुखुर रे आज एबे शृंखलित भाव रे सपन्न होबा पई जाउची आ समस्त को पई एमिति न हो कि काहा को कही वापस जीवो हमर मंदिर ताको पई प्रसाद रो व्यवस्था से सब जेमिति लाइन में लगी प्रसाद पाई परिबे आ किछि जेमिति हमर सब प्रकार व्यवस्था है कि वीआईपी मान को पई नबन माने दिन ओडिशा कल्चर को नहीं ये जो हमारो हाँ तो ओडिसी ओडिया पाला तापरे आउ कुचुपुड़ी सब प्रकार माने ओडिशार संबलपुरी कला को बेसी आमे दिल्ली शहर रे देखिया चेष्टा करूछु सेतरे सब प्रकार करिबु किंतु ता सते भारत वर्षर किछि आमे कला संस्कृति के प्रचार प्रसार पवित्र रथ यात्रा उपलक्षे अनेक हार्दिक और शुभकामना आमर एठी श्री नीलाचल सेवा संघर 47तम रथ यात्रा आज पालित हो जाइछि एथि भक्त मानकर बहुत बेगर समागम होइतिला एते भक्तर समागम परे भी आमर नीलाचल सेवा संघर समस्त कर्मकर्ता ता सहित आमर ऑर्गेनाइजर वॉलंटियर आउ दिल्ली पुलिस कर भी सहयोग थिला आमर सिक्योरिटी स्टाफ कर भी सहयोग थिला समस्त कर सहयोग सत्ते आमर रथ यात्रा शांति शृंखला सहित पालित होइछि आपण समस्त को धन्यवाद आपण माने भी बहुत सहयोग करिसंती आमर भक्त माने एते खरा पे एते खरा रे आमर मीडिया भाई माने समस्त आसीथिले एते खरा रे भक्त माने एते उत्साह सहित रथ को सेकुंडी जाय मंदिर जाय नै पहुंचाई चलती जगन्नाथ समस्त मंगल करू आसंता समय समस्त शुभमय नमस्कार। The distinguished guests who honored this year's Rath Yatra included local MP Mrs. Bansuri Swaraj, local MLA Mr. Satish Upadhyay, Southwest District of Delhi MLA Mr. Anil Sharma, Mrs. Mridula Thakur Pradhan, the wife of Honorable Union Education Minister Mr. Dharmendra Pradhan, Chief General Manager of State Bank of India, Mr. Debasis Mishra, Deputy General Manager of Kendriya Bhandar Mr. Alok Padhi, former MLA Mr. Somnath Bharti, and former councillor Mr. Selinder Singh. The entire arrangement was carried out smoothly and managed by Committee President Mr. Bigneswar Raut, Secretary Mr. Rabindra Pradhan, Vice President Mr. GP Samant, Mr. Khirod Patra, Joint Secretary Mr. Ashok Pradhan, Mr. Abhay Pradhan, Mr. Dilip Swain, and Treasurer Mr. Pankaj Kumar Mohanty. Other members of the working committee included Senior Advocate of the Supreme Court of India Mr. Jitendra Mohapatra, Mr. Ashok Pradhan, Mr. Rankanidhi Sahu, Mr. Vijay Sahu, Mr. Abhiram Sutar, Mr. Amulya Ojha, Mr. Dilip Raut, Mr. Bidhana Jaina, Pradeepta Swain, Mr. Pradeep Parida, Mr. Afishar Raut, and Mr. Rashmi Ranjan Behera, the manager of the Mandir, along with other office bearers of the Sangh, and Mr. Upendra Behera, Mr. Shibaji Patra, Mr. Gobordhan Dhal, Mr. Bibhu Sahu, Mr. Amyo Nayak, Mr. Bipin Dalai, and Mr. Swaktika Panda, who oversaw all the arrangements. This year marked the completion of the 47th most sacred Rath Yatra of Mahaprabhu yesterday, conducted in a peaceful and orderly fashion within the designated time frame. The favorable weather allowed the chariot to be pulled in the presence of enthusiastic devotees. The Chief Minister of Delhi Mrs. Gupta, along with members of Parliament, members of the Legislative Assembly, and other dignitaries, joined the devotees in pulling the chariot. It was apparent that everyone felt united with Mahaprabhu. The successful execution of this year's Rath Yatra was made possible through the full cooperation of the local police administration, the Delhi Metropolitan Corporation,
attending doctors, the Delhi Fire Service Department, the Delhi Municipal Corporation, media representatives, and dedicated volunteers, along with all members of the Temple Management Committee, temple servants, temple employees, and various organizations. A request was made to the Delhi Chief Minister to declare one day of the Rath Yatra as a holiday. However, no such exception was granted for the such day's event, as everything transpired according to the will of the Lord, as conveyed by Mr. Rabindra Pradhan to our Delhi representative Mr. Lakshmi Narayan Beborta. Thorough report compiled by Mr. Lakshmi Narayan Beborta, a senior correspondent for Sigma Media Lab English, from New Delhi.